Добрый вечер. Сегодня президент СССР Горбачев провел совещание с руководителями. With the leaders of 9 republics. They discussed the most urgent measures to bring the country out of the crisis. A special attention was paid to the problems of food provisions and supply of energy, fuel, and financial problems. They met in the spirit of the nearest and most, the soonest possible signing of the new Union Treaty and the attainment of national accord. Accord orders consistent with these discussions have been issued by the President of the USSR with the participation of the presidents of 9 republics. Today in the Russian Federal Building there was a meeting between President Gorbachev with the Russian People's Deputies. I want to begin with the same thing I've attempted to communicate in recent days, my sense of the events that have occurred, evaluating who did what in these days, to give credit to the position of the Russian Federation, because in the first place, Russians, in their enormous mass, the Supreme Soviet, expressing the interests and the will of the Russians, the government, united and became an obstacle in the path of the coup plotters. I want to pay special attention, and I do this as a result of the same evaluation, which is based on the realities of everything that has happened. I wish to note the outstanding role played by the President of Russia in these events, Boris Yeltsin. I think that we must not change the course which we have chosen and go further. First, in order that this course can be taken successfully, we need a serious regrouping of forces in politics. We need a faithful structure of authority and distribution of authorities to personnel who can carry out reforms. We have begun this. In recent hours today, in those directions where we see the greatest danger, we have taken decisions. And now, in the boundaries of the meeting of the 9+1 meetings with the Republican leaders, we have discussed our positions. We have confirmed the Minister of Defense, the former commander of the Air Force, Shapashnikov. We have decided the issue of the head of the KGB. We've nominated Mr. Bakatin to this post. We have confirmed as Minister of the Internal Affairs your Minister, Mr. Baranikov.
Далее Михаил Сергеевич Горбачев Further, остановился на вопросах, Mikhail связанных Gorbachev с функционированием answered Кабинета questions министров on the СССР. Cabinet of Президент подчеркнул, Ministers что нынешнее work. правительство в полном составе He said должно that уйти в отставку. Центральное Soviet телевидение вело government should прямую resign трансляцию in its встречи entirety. Михаила Сергеевича Горбачева с народными депутатами РСФСР. Президент Российской Федерации Ельцин обратился к соотечественникам. Он отмечает, что в настоящее время созданы условия и появилась возможность стабилизировать политическую обстановку в стране, укрепить российскую государственность. Необходимость во всеобщей забастовке как следствие отпора путчистам миновала, говорится в обращении. Призываю всех сограждан во имя национального единства приступить к созидательной работе, направленной на экономическое и социальное обновление России, укрепление ее независимости и могущества. Президент РСФСР издал указ, в котором говорится, что за активную поддержку противозаконных действий ГКЧП СССР и пропаганду акций, направляемых на насильственное свержение конституционного строя, временно приостановить выпуск газет «Правда», «Советская Россия», «Гласность», «Рабочая трибуна», «Московская правда», «Ленинское знамя», как изданий КПСС. And publications of the Central Committee, including Pravda, Lenin's Banner, and others. Государственных органов РСФСР. Министерству печати и массовой информации РСФСР определить формы их дальнейшего функционирования. Прокуратуре РСФСР дать правовую оценку в соответствии со статьей 5 Закона СССР о печати и других средствах массовой информации действиям вышеуказанных газет. Press and the mass media with regard to the operation of these newspapers. Генерального директора ТАСС Спиридонова и председателя информационного агентства «Новости» Власова за осуществление дезинформации населения и мировой общественности о событиях в стране. Совету министров РСФСР внести предложение о реорганизации ТАСС. Передать информационное агентство «Новости» и все расположенные на территории РСФСР издательства, полиграфические и обслуживающие предприятия, находящиеся в собственности КПСС, кроме издательств и полиграфических предприятий, расположенных на территории республик в составе РСФСР, в ведение Министерства печати и массовой информации РСФСР. Will be transferred to the control of the Russian Ministry of Information. Российской Федерации. An order of the Russian president. Органов исполнительной власти в РСФСР и об укреплении органов материально-технического обеспечения республики. С текстами указов вы сможете познакомиться. On the economic situation in the republics, the order will be published in its entirety. Возможно, и съезда народных депутатов СССР. Какие шаги, на ваш взгляд, необходимо предпринять What steps must the Supreme Soviet and the Congress of People's Deputies take today? The most important thing is to make an accurate analysis, legal analysis of the events which have happened. It is especially important to create special investigative commissions in the Supreme Soviet to investigate the role of the Ministry of Internal Affairs and the Army in these events. Of course, there are legal issues as well. These are the issues related to perfecting constitutional guarantees. We believe that constitutional oversight bodies should give their opinion on these actions within 2 hours. We're studying the experience of foreign countries after where the positions of state security chief, defense minister, and other security positions are occupied by civilians. We believe this is the most hopeful and useful guarantee against these kind of events. We have been investigating how the powers of the president were actually transferred to the vice president, and in accordance with this, how the emergency committee совершенно не определена. Мы должны определить, в каких случаях точно и каким образом и с помощью чего удостоверяется сам процесс перехода этих полномочий, например, в случае болезни.
Вопрос о деполитизации и департизации должен стать конституционной нормой. И мы видим, что действия России в данном случае не являются каким-то злонамеренным умыслом, а это является необходимым требованием любого цивилизованного государства. Думаю, что и вопросы, которые касаются самой комиссии по расследованию, тоже требуют специальных мер. Опыту прошлых лет, We know by the experience of recent years that the activity of various commissions formed to investigate various events have ended with no results. What can we do to guarantee that these commissions work objectively in accordance with the law?